Redmi Note 10 இது வந்து ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் கம்ப்ளைண்ட்டு லோவர் தென் பவர் ஆஃப்லேயே இருக்கும். CPU இஷ்யூ இது. அங்கே வந்து இது CPU லைவ் ரீபால் பண்ணலாம். ரீஸ்டார்ட் மட்டும் ஆகிறது பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, போர்டு ஃப்ரெஷ் கண்டிஷன் தான். ஷீல்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிப்போம். இந்த CPU வந்துட்டு நம்ம சைட் க்ளூ கட் பண்ண போகிறோம். டெம்பரேச்சரு கொஞ்சம் ப்ளோயர் மாறும். நான் வந்து 861 யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ வந்து 270 ஏர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 அந்த மாதிரி வச்சுப்பேன். இது பிளாக் க்ளூ தான், பட் கொஞ்சம் சாஃப்டான க்ளூ தான் இந்த மாடலில் வர்றது. SM6150 CPU, SM6150 AC. ரொம்ப சாஃப்டான க்ளூ தான், எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துருச்சு. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா அப்படியே கையோட இந்த CPU வந்துட்டு கழட்டிடுறேன். ஷீல்டு எதுவுமே நான் கட் பண்ணலை. இப்போது டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு நான் வந்து 345 வைக்கிறேன். சேம் ஏர் வந்து சேம் 3 தான், டெம்பரேச்சர் மட்டும் 345. CPU ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, பிளாக் பேஸ்ட்டு. மதர் போர்டும் நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். CPU கழட்டியாச்சு, பிளாக் க்ளூவும் எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து அகைன் க்ளூ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் அதே டெம்பரேச்சர் 270 260 வச்சுக்கிறேன். மதர் போர்டில் க்ளூ க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி நான் மல்டி பிளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்குவேன், இதுதான்ட்டு இல்லை, மல்டி பிளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக.
விக்கு யூஸ் பண்ணி தேய்க்கும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக தேய்ங்க. நிறைய பேர் கொஞ்சம் ஹார்டாக தேய்க்கிறீங்க, ரொம்ப சாஃப்டாக தேய்ங்க. ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர் வச்சுருக்கேன். அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேட்ஸ் பாருங்கள் ஜாயின் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர், வெறும் 290 300 வச்சுருக்கிறேன். இப்போ கம்மி பண்ணிட்டேன், ஆக்சுவலாக 340 வைப்பேன். விக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாதிரி தின்னரை ஊற்றி தேய்க்காதீங்க. இந்த மாதிரி காட்டன், மெடி காட்டன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. அந்த காட்டன் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி துடைச்சிக்கோங்க. தின்னரோ இல்லை வந்துட்டு பிசிபி க்ளீனிங் வாட்டரோ ஏதோ ஒன்று ஊற்றி துடைச்சிக்கோங்க. நிறைய பேர் இன்னுமே தின்னர் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. அது போர்டு ஃபுல்லாக அழுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதனால் சொல்கிறேன், ஐசியை க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ வேணுன்னா இதிலே வச்சு கூட க்ளீன் பண்ணலாம், இல்லை அதுக்குன்னு ஹோல்டர் இருக்கு இல்லையா, அதில் போட்டு கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஐசி ஃபிக்ஸ், ஐசி ஹோல்டர். பொதுவாக இந்த ஃப்ளக்ஸ்க்கெல்லாம் நான் ஒன்றும் பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதில்ல. ஃபஸ்ட்டு நிறைய எல்லா ப்ராண்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் இப்போ வந்து எது இருந்தாலும் சரி, நமக்கு ஒர்க் நடக்கணும், அவ்வளோதான். ரொம்ப காஸ்ட்லி கொடுத்து வாங்குறதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நிறையா ஆம்டெக் அது இதுன்னு ஒரிஜினல் நிறையா போவேன், அது காஸ்ட்லியாக இருக்கும். இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃப்ளக்ஸு ஒரு சிரஞ்சில் வந்துட்டு இருந்தால் போதுமானது, எனக்கு வந்து வேலை முடிஞ்சிடும். சேம் டெம்பரேச்சரு வந்து நீங்கள் இது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஈஸியாக க்ளீன் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். சேம் டெம்பரேச்சர் தான் வச்சுருக்கிறேன். இந்த பிளாக் பேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ப்ரஷில் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா பிளாக் பேட்ஸ் எல்லாமே டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகிக்கும். தேவையில்லாமல் ஒன்று ஒன்றா உட்காந்து சுரண்டிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஏசி இருந்த கண்டிஷனுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டக்குன்னு அதை வந்து இந்த பிளாக் பேட்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ஆனால் பார்த்து யூஸ் பண்ணணும். ஸ்டீல் ப்ரஷ்ஷை ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணிடும் ஸ்டீல் ப்ரஷ். கஸ்டமர் வந்து எப்படியாவது எனக்கு டேட்டா எடுத்து கொடுங்க, குழந்தையோட ஃபோட்டோலாம் உள்ளே இருக்குது, டேட்டா ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவலை சொன்னார். என்னோடய கல்யாண வீடியோ ஃபோட்டோஸ்லாம் உள்ளதாக இருக்குன்னு. ஃபோனை நம்பி எப்போவுமே வைக்கக்கூடாதுங்கிறது தெரியறதில்ல. எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை நம்பி எப்போவுமே வந்துட்டு டேட்டா உள்ளே வைக்கக்கூடாது.
பால்ஸ் எதாவது ஒட்டலைன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் அப்போ எதாவது லைட்டாக ஃப்ளக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஒட்டிடுச்சு, எல்லா பாலுமே கரெக்டாக உட்காந்துருச்சு. கார்னரில் மேபி ஒரு பால் உட்காராத மாதிரி தெரியுது. சைடு க்ளூ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வைக்கிற டெம்பரேச்சர் தான் வச்சுருக்கேன். அகைன் நான் சேம் டெம்பரேச்சர் 340. 2 ஷாட்டில் எப்போவுமே ஐசி உட்கார வைங்க. ஃபஸ்ட் லைட்டாக ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வார்ம் பண்ணுங்கள், உக்காந்துக்கும் ஐசி. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வேணால் கொஞ்சமாக ஃப்ளக்ஸ் போட்டு ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஷாட்டில் நிறைய ஃப்ளக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஓடி போயிடும், ஐசி நவர ஆரம்பிக்கும். நான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு எடுத்துட்டேன். நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே போர்டு கூல் ஆகட்டும், ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. டன். கஸ்டமரோட ஃபோட்டோ, வீடியோ, சேஃப், பாஸ்வேர்டு இதான் கொடுத்துருக்குறாங்க. எக்ஸாக்ட் டன். ஓகே, டேட்டா லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. கஸ்டமர் டேட்டா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னது எல்லாமே வந்துடுச்சு. Redmi Note 10. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ரத்னா மொபைல்ஸ். பாய். மறக்காமல் இந்த ஷீல்டை வந்து எப்போவுமே போட்டு கொடுங்க. ஷீல்டை மட்டும் பிச்சு பிச்சு வீசிகிட்டே இருக்க வேண்டாம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப ரீவொர்க் வந்துகிட்டே இருக்கும். நான் CPU ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டெம்பரேச்சரை வந்து உங்களுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு, அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு அங்கே ஷீல்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி தெர்மல் பேஸ்ட்டு அதெல்லாமே திரும்ப நம்ம வந்துட்டு ரீஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நான் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை.